Hello and welcome everyone to the reading section of Hater Muthoy IELTS. Today we are going to talk about the overview of the reading test. এবং সবার আগেই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে the reading test lasts for 60 minutes. So we won't get any extra time here. There is no extra time given at the end of the test to transfer your answers to the answer sheet. তার মানে আমাদেরকে যা করতে হবে এই 60 মিনিটসের মধ্যেই করতে হবে। আমরা জেনারেলি প্রথমে we will appear for the listening test and right after that আমরা reading টেস্টের জন্য appear করব। And dear candidates, please do keep in mind that for the first and last 10 minutes of the reading exam, washroom breaks are not permitted. মাঝখানের 40 মিনিটে if you want you can go to the washroom, but for that you have to raise your hand and an examiner will grant you the permission, and if the permission is granted you can go to the washroom. So there are 3 texts in the academic reading test. এখানে 3টা টেক্সট থাকবে বা 3টা প্যাসেজ থাকবে। সো এখানে আরও মনে রাখতে হবে that the texts in total are between 2150 to 2750 words long. The texts are varying of the level of difficulty. That means যে এক একটা টেক্সট এক এক ধরনের ডিফিকাল্ট হবে।